Murezi Zimbabwe, takakuudzai 2-3 days ago about the fact that there is a big suggestion that Minie Chiwenga must be restored in the military intelligence. So vasingazivi right now Minie Chiwenga ari mune inonzi commander spu zvichireva kuti she is still a soldier, asina post, asina basa, asina ma-daily tasks and duties. And zvose izvozvo ma-analysts anotaura anokuudza kuti kudzingwa kwakaita kana kubviswa kwakaitwa position yake akabviswa because position yake is in the military intelligence, yanga iri in the military intelligence, so she had access to the military intelligence and the information that is coming through on whatever being planned, on whatever is happening in the country, and that means Chiwenga had that same access also. And Mnangagwa right now, as he's trying to isolate Chiwenga, put, or disempower, or to disarm Chiwenga, kumvisa power anaro in the military, he saw it as a necessary step to make sure that comes to life, that happens by Kufareji Minie Chiwenga Panza. And then and from there there have been petitions that have been submitted to the army top boss, the General Emmanuel Matatu, according to information yasvika kwatiri. We don't know how far true, but that's what is on the news desk right now. Petitions are kuti iwo pakaitwa zvinhu, pakakanganiswa protocol in the military. Apa tisati kutaura on Cape 3, because nyaya Cape 3, that's where everything ties to, or everything comes back to. But tichitaura nyaya Cape 3, tikutaura kuti it's another protocol that is about to be broken. It's not yet broken, but as soon as Mnangagwa breaks it, something will happen. But let's talk about military protocol iri kunzi arikakanganiswa. So, my military protocols are akakanganiswa muri Zimbabwe. Now we are talking about pama promotions akaitwa nema demotions akaitwa. Ma demotions anosanganisira iwaya ma demotions atiri kutaura kuti isusu Minie Baloyi Dlamini Chiwenga, Dlamini chongowa chimwe chacho. So Chiwenga mukadzi uyu akabviswa position, zviri kunzi kubviswa kwake hakusi kufadza, because chechichitika mufanira kubata chinhu ichi. Chechichitika ndechekuti once vanhu vatanga kungobviswa pazvinzvimbo pasingateve kuprotocol, it means nobody is safe. What it now means is nobody is safe. You have to play the game wakataimira kuti you please a certain group of people, or if you ever wrong them, or if they suspect you, uri kutobviswa paposition, uri kudzingwa, uri kuita sei. So nobody is safe. So when nobody is safe, and then you are in the military is that squad, mufanira kunzisa chinhu military, because muarmy muri Zimbabwe mose mune ma-weapons. So for example, toda kutadza chinhu one, if General Matatu, the ZDF, the Zimbabwe Defense Forces, the boss of the military, and then pasasi pake pana na Tapfumanei noumwe ari ku Air Force, so vanhu vose avari 3 ava, General Matatu havangagoni kutarisa kuna Tapfumanei vomuonera pasi, because he is commanding forces which are armed, you understand? And the General Matatu is only depending on his loyalty, that he will follow his order. Otherwise, anokwanisa kuvaita render useless. But General Tapfumanei varipo pamusoro pe-ZNA, Zimbabwe National Army, vari kukomanda also ma-commanders ari pazasi pavo, ari kukomanda ma-armed forces, brigadiers machi. So kana wazotanga kuunderstand that part about military, you understand kuti every soldier, especially even the lower ranking commanders, they are actually ndo vacho vari paground vanozoti kana makuda kuimplementa chamunoda kuimplementa, ndo vamuri kuti vakomana itai so, vakakujamukira ivava vakabatana zvadhakwa. So in military, every general is respected equally, zvichireva kuti kana ma-generals, ma-lower ranking generals akatanga kugaya iwo kuti iwe isusu tiri kungotreatwa senge maponi ine chess game, unogona kungochinjwa anytime, unogona kungodliwa, unogona kukandwa kudhaza, they start feeling like their jobs or their livelihood is being threatened. So they submit my petitions according to information iripo. They submit a petition, ndopa vari kusvitsa ma-petitions ari kutaura zvinhu. So these things are important, because ma-general ari kutopo haagoni kuzviignore, because vakazviignore
how would they have the loyalty of these guys who in case once kwanzi Zimbabwe yainvadwa ndo masame guys vanenge vachida kuti pachi maorders kuti hey guys do this, hey guys do that, and right. Mirai munzwe inzwai munzwe muri Zimbabwe tichangotanga nyaya, tichiri pakutanga kwenyaya. So mapetitions achipindira achiti iyo Minie yotavo Minie Chiwenga nevamwe, but panemwe mazita patiri ngotaura zita rine mukurumbira, panemwe mazita akati wandei, and also the promotions include mfana Sean Mnangagwa mwana wa president iri kuwanikwa ichimentionwa also in these petitions, right? So zvichimentionwa izvi ndo inonzi pressure in an institution, and that pressure the top brass yemilitary cannot ignore it, especially kana ichibva kwakawanda, because kutadza dissatisfaction in the institution, and this institution cannot afford instability. Army works on loyalty, in fact not loyalty, in fact loyalty yes, but not to a person but principles. Like zvamunotengesera masoja muchimarecruit, ndo zvaanobelieve, especially in times of conflict. They will come back to real principle and say, you know what, because you can't afford kusafunga straight ione pfuti unoita zina basa, understand? Muri kunzwisisa. So vakomana vepolitics vanotamba vakachenjera, vachitamba game iri vanenge vachitengesa maideas vakachenjera. Muchiona ana Mnangagwa vachitengesa maideas vachiuya izama kupinzira Cape 3, vanenge vachitozama kutotengesa a very strong philosophy to the military establishment, because kana zvari kutaura izvi military establishment ichinyatsokuzvitarisa ichiti it has make sense, then one. And unfortunately, if you have been listening a lot, because military kana uri musoja ari active, you are not allowed to be involved in politics. Mumubabada ndati kuti uwanikwa uchitaura publicly about politics, you uri an active military member, like you are a general right now, hazvibvumidzwi. So kana uchida kunzwa zviri kutaurwa nemilitary, unoteerera maretired generals vana Winston Gauke, and the army in order is in order on that level, zvokuti haingoiti zvinhu zvakawanda-wanda. Ndosamangona pakangosubmita kuparliament, kwakatosubmita paipa retired general Henry Muchena, vakatosubmita riya document riya richiopposa Cape 3. You remember ritaura zvotiona, in fact iri kuopposa the whole armed struggle for liberation, for independence. They spoke once, and then kumacourts kukatosvitsigwa again nemacomrades. Handi muri kuziziva kuti Mnangagwa wakatofailigwa court case nemacomrades zvatova nemaweeks. Once again vataura futi ka1 through the court, vataura ka1 in the parliament, and then kozvino zvitina na General Winston Gauke mapuranga, one man, top general, and then we have the spokesperson wemawo vets Knox Chivero. You listen to those guys, you unotanga what vari kutaura chinhu one, because it's an organized institution, iri kutaura chinhu one, and it's obvious, because that's how it goes muri Zimbabwe. You can't blame Mnangagwa for testing the waters. Anga chingotestawo kuona kuti iwe kana ndikada kutonga forever vanoramba vari vanhu vakati vari kutondidawo zveshuwa, handoiza maybe he is convinced ari kutarisa basa right, ari kuti but inini manini ndodeserva manini, these guys why do they love me, nditasaone zvandiri kuita, I think vanogona kundida vanhu vana, saka ndivakandira Cape 3 ndione. So iko zvino izvi waona kuti vanhu vacho vari kudi vari kujamuka. So tiripo pano pamuzinda wevanhu muri Zimbabwe. Stay tuned, stay blessed.